أحيانا وصلتني مجموعة من الإيسيز من الهوموركس اللي أعطيتني إياها كان بها I أو we. Try to avoid I and we لأنه you are going to write in objective. Okay. Number C, use of words. The key to good writing is simplicity. You have to follow simplicity in writing your essay. Do not write long, مثلا long sentences, involve sentences or use long words where a short one will do. إذا عندك كلمات مثلا، إذا كلمات طويلة أو جمل طويلة أو كلمات صعبة وعندك الأسهل منها فتراي to use simplicity، لأن السهولة يعني simplicity writing reflective essay is more suitable and more يعني applicable. Okay. Number 8, planning. Like a soundboarding, a well-constructed essay requires a full and detailed plan. كل essay تحتاج إلى plan، مثل ما أخذنا chapter 5 and chapter 6 بالliterary essay والshort story عندنا plan، وبعد البلان راح نبدأ نكتب الessay، وبعدين عندنا كان exercises. هون أيضا عندنا البلانينج. البلان ليش تكون well constructed essay requires a full and detailed plan. Okay. فالبلان is very important. كنعطى هوني a good way to make out a plan is as follows. How to make a plan. Leave a wide margin الحاشية. Leave a wide margin on the left hand side of the page. من the left side of the page. In the left hand comment, note your ideas in any order as they occur to you. This note will provide you with the raw material to your plan, which should be written out on the right. مثل ما علمتوكم chapter 5 كان نعمل أفكار، مجرد ideas vocabularies ننطيهم على left side of the paper. Then you are going to write the introduction development and conclusion شوية بأفكار معينة يعني ideas. Then you are going to write by using this plan. Okay. كنعطى هوني مثال. Examine carefully the plan below and note its relation to the essay that follows. The title هو Taurus. Type descriptive reflective. نوعه descriptive reflective. Interpretation: tourism today is highly organized affair. The average tourist sees very little of the country he visits. هاي كنعطى البلان. أول شي كنخلي بين the left side margin of the paper كنعطى ideas. هاي ideas والبلان هون. البلان تتضمن introduction اللي هي 1 paragraph, development 2 3 4 5 يعني 4 paragraphs. Then you have conclusion 6 paragraph يعني 1 paragraph للconclusion, 1 paragraph للintroduction، ويكون عندي 4 paragraph للdevelopment. اوكي. المثال موجود طبعا مشروح بالكتاب. تورس وكان حكى عن هذا the reflective essay. هاي كلها تتضمن reflective essay. Then we have questions. هاي questions هي تسألني أو يعني تأكد إنه هل الإساي هاي اللي موجودة بالكتاب هل هي اتبعت الانستراكشنز مال reflective essay، هل اتبعت أو لا. Okay. For example, why can this essay be justifiable called descriptive reflective؟ ليش descriptive reflective؟ أخذناها بالinstruction number 1. descriptive reflective راح تكون the emphasis on description. We have description. We are going to describe. Okay. While in abstract النوع الثاني لا، كانت the emphasis is on reasoning. فبعد قراءة هاي الإساي من تورست إذا كان عندنا description فهي راح تكون descriptive reflective. أما إذا كانت عن reasoning the emphasis is on reasoning فراح تكون abstract. Okay. Number 2, what other interpretation of the subject can you think of in addition to that given of the writer؟ طبعا interpretation of the subject عندي subject اللي هو title. إيش ممكن الأفكار اللي تجي views to the reader comes to the reader when writing the subject. Interpretations يعني means تفسيرات ممكن تجي للريدر من يقرأ هذا السبجكت التايتل.
Number 3, does the writer stick to one approach throughout the essay? هل هو اتبع one approach, one idea? Okay, if so, how? Comment on the subject matter. Does the essay say anything worth saying? Comment on subject matter. Subject matter يعني match to the subject. Try to avoid irrelevant sentences, try to avoid vague things, try to avoid irrelevant ideas, etc. Okay. So now, to conclude what we have explained in this lecture, first of all, we took the definition of the reflective essay. A reflective essay is an analytical piece of writing. يعني it's a kind of essay which is related to the analytical piece of writing. It's also an exploration of a topic using personal thought and experience. An essay in which the writer examines his or her experience in life. I mean, the writer is going to talk about his or her experiences in life, or to talk about factual things about something real in life. The goal, the aim of the reflective essay, it tests your ability, the ability of the writer to think and describe, to order your ideas and to draw on your experience, imagination, and general knowledge, to arrange the ideas of a writer and to draw the experience, imagination, and general knowledge. The instructions, as we have explained in chapter 5 and 6 in the literary essay and short story, here also in chapter 7 in the reflective essay, we have instructions that the writer is going to follow these instructions in order to conclude or to extract a good reflective essay. Uh, First of all, number one, types. In fact, there are so many types of reflective essay, but in this chapter or this book, the author classifies into two types: descriptive reflective and abstract. In descriptive reflective, the writer is going to describe things or to describe other materials, for example, or anything which is related to description requires a great deal of description. And in abstract, the second type, the emphasis is on reasoning rather than description. The writer is going to emphasize on reasoning rather than description. Also, we have number two, interpreting the subject. The subject, the title. As you know, بكل essay يعني كل مقالة يجب أن يكتب الكاتب أول شيء التايتل. يعني التايتل يكون between two quotations mark، يعني بين أقواس الاقتباس. التايتل هو الكاتب اعتمدوا إنه هون subject سمانه. فinterpreting the subject, the writer is going to interpret the subject. How? Give implications, the writer is going to give implication to what is required by the subject before beginning planning your essay. For instance, title. هون كنعطى التايتل هو يقسم subject. The title has so many interpretations. So the writer is going to know the exact interpretation, which is one. Then he's going to write about this one interpretation, not more than one. ليش not more than one؟ حتى يكون عندنا one substance، يعني جوهر واحد بالإساي. Carefully choosing a topic اللي هو العنوان أو الموضوع and organizing your thought، ترتب الأفكار on how to express it، كيف إنه توضح هاي الأفكار وتعبر عنها بالمقالة are the keys to writing a reflective essay. هي هاي مفاتيح حتى تكتب reflective essay. عادة السبجكت يكون more than one interpretation، يعني التايتل مثلا من one word، هاي الكلمة ممكن تتضمن أكثر من تفسير. interpretations يعني تفسيرات، فيكون تتضمن أكثر من تفسير. فالreader who is going to read the essay, the reflective essay، راح يفسر السبجكت إلى أكثر من interpretation. فبالتالي الرايتر إذا يركز على one interpretation، تفسير واحد، حتى لا يكون أكو confusion بالإساي.
أيضا قلنا بالسلايد 3 subject matter. What you have to say is quite as important as how you say it. يعني what and how is very important in writing a reflective essay. الرايتر اللي هو الكاتب من يجي يكتب essay لازم يكون عنده فكرة in how he is going to say these ideas or these descriptions, etc. The essay may be well written and well organized. يعني ممكن تكون الإساي well written and well organized but still lack substance مثل ما ذكرناها بالكتاب. substance يعني الجوهر. ممكن هذا يعود ليش؟ يعني the fault الخطأ من lack substance ليش؟ لأن يكون الرايتر يكون عنده confusion بالسبجكت أو عنده more than one interpretation بالتفسير. مثل ما عنا بالكتاب كان عطى المثال من الوولز الجدران. ممكن الوولز تتفسر إلى عدة تفسيرات يعني more than one interpretations. ممكن يكون wall of your own room غرفتك الخاصة أو the wall of the house or the wall of the surrounding buildings or the wall of the hospital or etc. فممكن يكون أكثر من جدار أو أكثر من تفسير لكلمة walls أوكي من الجدران. فبالتالي راح يكون أكو هنا lack substance. أما إذا الرايتر أو اللي يكتب المقالة من تيجي تكتب مقالة إذا تركز على تفسير واحد one interpretation فبالتالي راح يكون عندك one substance وهذا substance راح يكون clear and يعني organized يكون مرتب. Then we have number 4 treatment. In a treatment we have two distinct processes. A. Analysis. B. Synthesis. Nothing irrelevant must be included. الكاتب الرايتر he's going to write everything in the reflective essay must be relevant. يعني لازم يكون match مع السبجكت يكون له علاقة بالسبجكت. إذا يكون irrelevant يعني ما له علاقة بالسبجكت فبالتالي راح يكون عندنا irrelevant essay irrelevant reflective essay. So unity, balanced, well proportioned, and the transition should be smooth. The transition from where? From one paragraph to another. يعني from introduction to development, from development to conclusion. لازم يكون أكو smooth بالtransition. يكون الانتقال من one paragraph to another paragraph يكون بطريقة سلسة وواضحة للقارئ حتى يكون تكون الفكرة واضحة بالنسبة للريدر. The function of the introduction, development, and conclusion. طبعا each essay has 3 parts. First of all we have introduction اللي هو first paragraph. Then we have development. In development maybe we have 3 paragraphs, 4 paragraphs, 5 paragraphs. This is according to the writer. And conclusion, which is the last paragraph. In introduction, the writer is going to tell the reader what? 4 points. What the essay is about. In introduction, you are going to tell the reader what the essay is about. يعني your essay تكون عن إيش. Number 2, what exactly the essay focuses on. تركيز ما الإساي راح يكون on what. Why it's important to analyze this. And 4, how it will be developed. Definition, reflective model. In the development اللي هو يكون paragraphs اللي بعد introduction بعد the first paragraph. development طبعا ممكن يكون 2 or 3 or 4 or 5 paragraphs يعني this is according to each writer. The development يقصد بها هو the body of the essay اللي يكون number 1 description of the event يكون وصف لل event or experience and your feelings at the time. 2 evaluation of the event experience what was good or bad about it. 3 analysis of the event experience cause and effect compare and contrast. وطبعا مثل ما ذكرناها يكون عندنا ال compare and contrast. مثلا يكون عندك one view it's يعني it's nice if you tell the contrast of this view يعني عندك فكرة تذكرها وإذا عندك فكرة مناقضة لها ممكن هم تذكرها. هل ينطي شوية interest للريدر. أوكي
C conclusion اللي هو last paragraph اللي هو تكون الخاتمة اللي تنهي بها your reflective essay. Number one, provide a summary of the issues explored and remind the reader of the purpose of the essay. الهدف من المقالة. 5 devices الأدوات اللي تستخدم by the writer. Description in the introduction تنطي implication تنطي انطباع للريدر إنه what you are going to talk about. بالintroduction تنطي مقدمات عن your essay. B illustration proof comments by giving examples يعني من تنطي your point of view أو تنطي أي comment ممكن يعني تنطي examples حتى توضح هاي الفكرة وتكون واضحة للريدر. C contrast variety to the writing to make the writing is more interesting تنطي contrast مثل ما قلنا إنه مناقض للفكرة مالتك اللي تذكرها بالمقالة حتى تكون more interesting للريدر. 6 humor a light approach is often highly suitable in reflective essays. وين ما يبقى fun ممكن شخص writer يدخل الفن at certain beliefs and activities in a way that will not only amuse the reader ليس فقط حتى تجذب القارئ but also give him an unusual point of views ممكن تنطينه أفكار ووجهات نظر أخرى يعني إضافة لوجهة نظرك your essay. طبعا لأنه بيور essay you are going to write your experience your life experience your for example something happened in your life etc. فهاي أو your feeling فهاي حتكون شغلات حقيقية موجودة أنت من تذكرها فراح يكون أكو amuse للريدر فبما أنه راح ممكن يكون عنده point of views يعني another point of view. okay. Number 7 style. طبعا each essay لازم يكون بيها style. Style in 3 divisions. A. Suitability. B. Personal and impersonal. C. Use of words. Suitability events must be matched to the subject مثل ما اتفقنا. Each sentence in the essay, in your essay, in the paragraphs of the essay must be matched to the title itself. Okay. B. Personal and impersonal. Do not write in the first person as the capital I. يعني try to avoid the use of I we يعني لا تذكر ال I we ال pronouns هذولي بدون ما تذكرهم حاول تكون objective يعني more objective. C use of words the key to good writing is simplicity كل ما يكون أكو simplicity بال use of sentences use of words يعني راح تكون يعني أكثر واضحة للريدر للقارئ. 8 planning طبعا each essay is يعني it will be more effective, more organized, more how I can say يعني more effective to the reader. Why? Because there is a plan وطبعا راح تكون أسهل يعني easier to the writer himself تكون قريبة جدا للريدر إذا تكون مرتبة فبما أنه تكون مرتبة فبالتالي هو الرايتر استخدم البلان خطة اتبع هاي الخطة حتى يكتب الإساي مالته وبالتالي راح تطلع well organized. A well constructed essay requires a full and a detailed plan تنطي بلان مفصلة وتنطيها بصورة عامة ترجع تنطي ideas أفكار عنها حتى تكون سهلة. How a plan of writing a good way to make out plan is as follows مثل ما ذكرناها بالchapter 5 وال 6 وال 7 بالkinds of essay كان عندنا كلها تنبيه بلان بالبلان how wide margin on the left hand side of the page in the left hand column تترك حاشية على اليسار تحط بيها your ideas your vocabularies وبعدين على اليمين تحط بيها الأفكار العامة والباراجرافز عددهم وبلس إنه كل باراجراف إيش يتضمن. Note your ideas on any order as they occur to you. Each paragraph outline on the right should consist of a central thought and a few subsidiary ideas related to it. يعني تكون تقسم البلان مالتك إلى قسمين in the left hand على اليسار تحط vocabularies كلمات ممكن تجي ببالك اللي لها علاقة بالموضوع ويعني تكون أهم شيء يعني match to the substance الجوهر الموضوع على اليمين راح يكون عندك مثلا number 1 introduction 2 3 4 5 راح تكون development اللي هو body of the essay
وال6 باراجراف الكونكلوجن، وتحت كل introduction والdevelopment والconclusion مجرد اكتب ideas بسيطة، أفكار بسيطة أو جمل بسيطة حتى تسهل عليك من تيجي تكتب يعني بيور essay، تيجي تكتب الباراجرافز تكون أسهل عليك لأنه الأفكار تكون واضحة. أوكي، هذا كل ما هو له علاقة باللي شرحتونه أنا